Hey Leute, DL zurück mit dem neuen Part Noire und wir sind hier am Güterbahnhof angekommen und wollen halt den Mordfall von der jungen Dame, die da leider am Boden liegt, jung, 40 ist er halt, untersuchen und fangen wir halt mal mit der Befragung von ihm hier an. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have. Thank you. You can go now. Sehen wir uns mal nach Beweismitteln um? Noch nicht. Nice day, gentlemen. What are you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. Hat er leider nicht ganz so unrecht. Ist das ein Feuerzeug oder was? Incidental. Schachtel Zigaretten, alte. It doesn't appear to be connected. Ist aber auch nix. Da haben sie schon die Beweismittel alle zusammengekramt, oder was? Was haben wir denn da? Ein Brief? Das gibt jetzt wieder beim Vorlesen Probleme. Also lasse ich es einfach bloß durchlaufen. Someone was trying to get her to come home. Und da haben wir noch was. We could go over to the lot and see what they know about her. Ja. That's going to be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Okay. Seit 6 Jahre her. Da haben wir wieder meinen Streichholzschachtel von der Bar wahrscheinlich. Maybe someone at Mensch's will remember her. 9. Main Street. Haben wir die Adresse auch gleich. Brauchen wir nicht mal wo anrufen. Und... Aha. Hä? Nice day, gentlemen. Okay. This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Da haben wir recht. Okay. Dann... Haben wir da Blutspritzer? Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing up. Ja doch. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So. What have we got here? White female, approximately 40 years of age. Lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Schauen wir sie uns mal an. Da fehlt auch wieder ein Ring. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently.
anderen Arm? Sehe ich jetzt nichts. Schauen wir uns den Kopf an, das Gesicht. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Okay. Gut. Wird die Gude auch untersucht? Das rübere Starksen finde ich ja irgendwie gut. Animationstechnisch gesehen. So ist es ein bisschen pietätlos, gebe ich jetzt zu. Ich werde mal mir das Telefon krallen, was da hinten ist. Da ist es. Nein, nicht vorbeirennen. Hallo, Cole. Mach mal mit. Danke. Phelps, Badge Mal den 1247. Erkennungsdienst wieder anrufen. Ich weiß nicht, vielleicht wegen der Adresse von dem Likörgeschäft. I Von need dem an address Schnapsladen. on Levine's Aha. Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Okay. Thanks, ma'am. Gut. Dann haben wir aber trotzdem noch den Verdächtigen da vorne. Da müssen wir ja noch befragen. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Classic Carmine. Okay. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop. Don't hit him. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Der ist jetzt von total down auf, so, ich sag mal, von introvertiert auf extrovertiert umgestiegen. Also, das ist mir ein bisschen zu haarig, aber ich bin mir nicht sicher. Anzweifeln werde ich's. You found her lipstick. Mist. What did you write on her body? What are you talking about? I didn't write anything. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Jetzt zweifle ich das mal an. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Bisschen nekrophil, der Kleine. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Dann machen wir uns mal weiter auf in unseren Ermittlungen. Ich würde sagen, wir fahren in das Likörgeschäft. Komme ich hier irgendwo gut raus? Oh, das scheint zu gehen. Read that those goddamn Chinese want to sell the release food that we're sending them. Okay. Yeah. Yeah, I read about that. Those people are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the Ich Civil weiß nicht, ob War das als against Abkürzung communists. taugt.
Really? Guess that's okay. Das ist ein Tor, da kommen wir durch. Armies Sei can't doch. fight without food. Spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? Der ist schuld. People of this country are open to a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? KGPL to all units. Citizen reports man with a gun. Union and Rockwood Street. Union and Rockwood Street. Unit to handle code 2. Identify. Ja, schön, die Nebenaufgaben. Es gibt welche. Aber halt leider wirklich bloß Sofas. Die laufen zwar alle immer ein bisschen anders ab, aber werde ich fürs Let's Play nicht nutzen. Werde ich nicht mitnehmen. Gibt's in dem Spiel eh nicht wirklich viele Nebenaufgaben. Man kann sich Wahrzeichen angucken, die sammeln. Man kann Autos sammeln, verschiedene Autotypen. Und eben diese zufallsgenerierten Verbrechen kann man auch auflösen, wobei das meistens in der Schießerei endet. Haben die nicht was gesagt von wegen Likörgeschäfte in der Nähe, Schnapsladen in der Nähe? Mann. Laufen ist die dort nicht. Nächste fahre ich mal links rein. Okay, nochmal einmal ums Karree rum. Du bleibst stehen. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr.? Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Gehen Sie mal vor, guter Mann. He's joking, Mr. Robbins. She kept a bed here, but I probably shouldn't have let her. An alcoholic in a liquor store. That was never going to work out, was it? We'll take a look around. Ja, wir gucken mal. Der Kegel wird wahrscheinlich nichts zu bedeuten haben. Doch, hat er. Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Was ist das? I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Da kriege ich, wenn ich diese Kombination höre, Urheberrechte für Musik, kriege ich so ein bisschen Magenkrämpfe als YouTuber. Da liegt doch ein Brief oder sowas. Hallo. Schauen wir da weiter. She wasn't always such a loner. Mal sehen, was das für ein Buch ist. Metaphysik. Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her music trip. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Okay, da haben wir wieder einen Namen.
Hier gibt es aber nichts weiter an der Stelle. Noch irgendwie was bei den Klamotten? Nein, da haben wir noch ein Bild. Auf das er leider nicht reagiert. Dass das hier in der Ecke nicht registriert wird, irritiert mich ein bisschen. Aber das war es wohl in dem kleinen Zimmerchen hier. Gehen wir nochmal zum Ladenbesitzer. Vielleicht weiß der ja noch was. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Klingt für mich sogar ehrlich. Any idea where the money came from? She didn't mention it, but she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. Ich glaube ihm das sogar. I got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. To be honest, you have to have a good reason to want to get back on it. You know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. Also wirkt immer nur so ein bisschen bedrückt wegen dem Tod, deswegen nehme ich jetzt auch mal Wahrheit. She talked about McCaffrey. Ah, Mist. Supposedly he fought in the International Brigade in Spain and in the miners' strikes back in Virginia. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Außer sich selbst. Na gut. Was haben wir denn jetzt als Orte, wo wir hinfahren können? Die Bar immer noch. Und die Bowlingbahn. Ich werde die Bar nehmen, aber das sehen wir erst im nächsten Teil, Leute. Ich mache hier Schluss für heute. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich bin der ich bin raus. Macht's gut. Bye.